আচ্ছা, তোমরা শুনতে পাচ্ছ আমাকে? Yes, জি sir. স্যার। Okay, nice. Okay, we're gonna start our lecture now. So আমি তোমাদের in our last class we have discussed about ordinary differential equation. আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি একটা নতুন টপিক which is numerical integration. তো more or less তোমরা সবাই আসলে differentiation, integration এই মেথড গুলি জানো. You know that for a like analytical solution যেগুলি সেই জিনিসগুলি তোমরা শিখেছো সবাই বিভিন্ন কোর্সে, ইন্টারমিডিয়েটে or ইউনিভার্সিটিতে, বাট ওইগুলির অনেকগুলি চ্যালেঞ্জেস আছে, কিছু কিছু ফাংশনস আছে দ্যাট ইজ নট ইন ফ্যাক্ট স্ট্রেট ফরওয়ার্ড টু you know to calculate the integration of that particular function. So ওই জায়গাগুলিতে আসলে numerical integration it helps us a lot. We know the numerical, any kind of numerical method, we have some error involved, but practically even though there are some error, but still ওইটা যদি tolerable range এর মধ্যে থাকে, we accept it. তো আমরা ওইরকমই আজকে দেখি যে নিউমেরিক্যাল সলিউশন গুলি কি আমাদের ইন্টিগ্রেশনের। তো প্র্যাকটিক্যালি যদি আমরা সিম্পলি ডিফাইন করি হোয়াট ইজ ইন্টিগ্রেশন, এটা হচ্ছে সিম্পলি হইলো যে ওকে ইউ হ্যাভ এ ফাংশন এবং তোমার এই দুইটা যে লিমিট থাকে, লোয়ার লিমিট এন্ড আপার লিমিট, এই ইন্টিগ্রেশনটাকে if you have that function f of x and practically we calculate the area of that function within that range which is a to b. That's what the integration is. So এখানে ফাংশনটাকে আমরা বলি integrand, or a is the the lower limit and b is the upper limit, something like this. So that's what the integration definition হচ্ছে কি, simply we calculate the area of that function of a particular function in a specific range a to b. That's all. তো এখন হচ্ছে, তো এটা তো হচ্ছে আমাদের the problem is if you look at this function, এই ফাংশনটা যদি আমরা এরিয়া বের করতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে একটা সলিউশন হচ্ছে যে ওকে যে এই ফাংশনটাকে অ্যাপ্রক্সিমেট করা টু এনি লাইক অর্ডার অফ পলিনোমিয়াল। once you can do that, the বাকি পার্টগুলি ইজি ইন দ্যাট সেন্স যে তুমি মনে করো এই যে একটা এই মোমেন্টে যে স্ক্রিনে যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ, এটাকে যদি আমরা অনেকগুলি ছোট ছোট ভাগে ভাগ করি, লাইক ফ্রম এ টু বি এর মধ্যে উই হ্যাভ লট অফ সেগমেন্টস যেখানে হচ্ছে কিন্তু ইন্টারভ্যাল গুলি ইকুয়াল, তাহলে সেই ক্ষেত্রে হোয়াট উই ক্যান ডু, উই ক্যান অ্যাপ্রক্সিমেট দ্য ইচ সেগমেন্ট যেখানে হচ্ছে এ থেকে বি পর্যন্ত, ইট ক্যান বি অ্যাপ্রক্সিমেটেড বাই এ স্ট্রেট লাইন। সো ওয়ান্স ইট ইজ এ স্ট্রেট লাইন, we just imagine a or b, you connect a to b, তার মানে f of a is right here and f of b is right here. So if you connect these 2 points, তাহলে what you have a trapezoid, right? তাই তো? তোমরা কি বুঝছো সবাই? হ্যালো, জি স্যার। জি জি স্যার। তোমরা আসো নাকি সবাই ঘুমাচ্ছ এখনো? আছি স্যার। আচ্ছা, গুড। তো যেটা আমি বলছিলাম যে ওকে তুমি আমরা একটা কাজ করি, লেটস সে a to b যেটা আছে a আর b কানেক্ট, মানে a আর b তো না, a তো হচ্ছে এখানে, b হচ্ছে এখানে, f of a is connected to the point f of b which is right here, and that can be calculated from this function f of x. এই দুইটা পয়েন্ট যখন আমরা কানেক্ট করলাম, then what you get a trapezoid. The trapezoid এর
সেই ক্ষেত্রে ট্রাপিজয়েডের এরিয়া বের করে কিভাবে? তোমাদের কি জানা আছে? ট্রাপিজয়েডের এরিয়া হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহুদের যোগফল গুণন উচ্চতা। এক্সেলেন্ট, হ্যাঁ ঠিক আছে। তার মানে হাফ টাইমস sum of the parallel sides, which is f of a plus f of b, and the height means b minus a, তাই না? এখানে for this particular case it will be like half of f a plus f b times b minus a. That's it. So that's the trapezoid. তাহলে হচ্ছে কি, তুমি যদি এইখানকার কথা, এই পার্টিকুলার এই কেসটার কথা আমরা বিবেচনা করি, তাহলে এখানে আমি যদি একটা ট্রাপিজয়েডের সাথে এটাকে অ্যাপ্রক্সিমেট করি, তাহলে হোয়াট এভার দ্য এরিয়া উই গেট, হুইচ ইজ সামথিং লাইক দ্যাট। তো এইখানে অবভিয়াসলি কিছুটা এরর তো থাকবেই, মানে হচ্ছে মনে করো এই যে রিজিয়নটা আছে, এই রিজিয়নটা এই তোমরা কি আমার মাউস যে মুভ করছে সেটা দেখতে পাও তো, তাই না? ওকে ওকে, নাইস। তো তাহলে হচ্ছে কি যে এই এরিয়াটা তুমি যদি এটার সাথে এটা কানেক্ট করো, দেন এইটুক এরিয়া ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ বেসিকলি ইজ আনওয়ান্টেড, হুইচ ইজ অ্যান এরর। তো এই এররটাকে আমরা মিনিমাইজ করতে পারি কিভাবে? এররটাকে মিনিমাইজ করার একটা উপায় হইলো কি, যে হ্যাঁ, ইদার তুমি এটাকে অনেকগুলি ছোট ছোট ভাগে ভাগ করো, যেখানে হচ্ছে প্রত্যেকটা সেগমেন্টকে ইউ ক্যান অ্যাপ্রক্সিমেট ইট লাইক অ্যাজ এ ট্রাপিজয়েড, অথবা আরেকটা ওয়ে হচ্ছে, if you can approximate this function to an nth order polynomial. So ওই কনসেপ্ট থেকে আসলে এসছে আমাদের ট্রাপিজয়েডাল রুল। ট্রাপিজয়েডাল রুলে কি বলছে? ইট ইজ বেসিক্যালি বেসড অন নিউটন কোটস ফর্মুলা, যেখানে হচ্ছে you are approximating the function which is the integrand f of x to an nth order polynomial. তো তাহলে হচ্ছে কি, তার মানে আমার এই যে f of x, যেটার আমি ইন্টিগ্রেশন আসলে বের করব ফ্রম a to b, যেখানে এটাকে আমরা অ্যাপ্রক্সিমেট করতেছি f of x which is equivalent to an nth order polynomial f of nx. Okay, f of nx. Okay, so now this nth order polynomial can be written, which is this one, f nx is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube up to anxn. So practically you have nth order polynomial, meaning that তার মানে তোমার এখানে পয়েন্টস আছে n plus 1. So এই just এইটার উপর বেস করে then you got this nth order polynomial. Trapezoidal rule বলছে যে okay, although you can approximate it to nth order polynomial, but the trapezoidal rule says you take the value of n is equal to 1. So তুমি যদি n is equal to 1 now, so practically f of eta integration, f of x integration from a to b, that can be approximated to an nth order polynomial. So mathematically you can write it like that, but whenever you go for nth order polynomial, so practically a trapezoidal rule, so you use n equal to 1, and that will give you a trapezoid, and you calculate the area of that trapezoid based on the formula, which is half of the sum of the parallel sides times h, which is b minus a. তো এখন তুমি দেখো এই that integration becomes basically summation. তার মানে for any kind of continuous function, we use the integration but for the discrete case, when you have a different numbers like n order polynomial যখন আমরা বলি, so practically you have n plus 1 points. এখন আমি যখন বলি n equal to 1, meaning that you have 2 points, so that means that polynomial is nothing but, এখানে তুমি দেখো f1n, মানে 1n এর মান যখন 1 হয় তখন what happens?
So practically it becomes a0 plus a1x. So a0 plus a1x টা কি আসলে? It is nothing but a straight line, তাই না? তো তার মানে হচ্ছে কি যে আমার whatever the function is, we are approximating it to a straight line. So এইখানে যখন আমরা একটা straight line approximate করি, এবং then we can use it, that integration, the whole integration is transformed to a summation problem. So that becomes among summation. So we are very much familiar with summation. It's so easy for us compared to the integration. So this is the way. So practically you can convert any integration problem to a summation problem. And once you can convert it to a summation problem, the rest of the part will be so easy. তো তার মানে হচ্ছে this is এইটাই হচ্ছে আসলে একটা basis for trapezoidal rule. So now you have that formula. So whenever you are given any function, all you need is b, and a obviously is given. তাহলে হচ্ছে কি তোমার দরকার কি? দরকার হচ্ছে the function value at a and function value at b, and that's it, divided by 2. And so now you plug those values here, and then you will get the integration. So which is the area of that function that is covered under this from point a to b. So this is the way we can calculate the integration of any function. So now look at it here. You are given your function is something like this, and then you are calculating the area from a to b, which is, as we said before, half of sum of the parallel sides times h, and eventually the derivation for this trapezoidal rule, it becomes something like this. এখন তোমাদেরকে মনে করো এই একটা জিনিস বলা হলো, তোমাদের সবার কাছে ক্যালকুলেটর আছে না? ক্যালকুলেটর তোমরা এই জাস্ট ফর্মুলাটা তো বুঝছো? ফর্মুলা হচ্ছে কি, আমাদের ফর্মুলা হচ্ছে b minus a f of a plus f of b divided by 2. এটা হচ্ছে আমাদের to calculate the area of a function f of x that is approximated to a straight line, which is f1x, and then based on that তোমাকে যদি বলা হয় the vertical distance covered by a rocket from t equal to 8 to t equal to 30 seconds is given by this one. So you have a function which is like this, eta. That function, we have to calculate the distance covered by a rocket from t equal to 8 to is given by this one. Now use single segment trapezoidal rule to find the distance covered. The কতটুকু distance is from 8 to 30 seconds. The distance টা cover করে এই distance টা আমাদেরকে বের করতে হবে using single segment trapezoidal rule, meaning that the 8 to 30 seconds এর মধ্যে আর just segment হলো 1. আমরা এখানে আসলে কোনো ধরনের সাব সেগমেন্ট or মাল্টি সেগমেন্ট করে নেই। তো তোমরা এটা তো হচ্ছে মোটামুটি একটা ইজি প্রবলেম, ইজি না প্রবলেমটা? এই যে if you look at the function 2000 log then times 140,000 divided by 140,000 minus 2100t minus 9.8t. So this is the function you have of x here. এবং এটাকে আমি যদি ট্রাপিজ বের করতে চাই, distance কতটুকু cover করছে from 8 to 30 seconds using single segment trapezoidal rule. So all you have to do is you have to use this function here. So এটা বের করো তোমরা, বের করে what you have to do, তোমার চ্যাট বক্সে তুমি রেজাল্টটা আমাকে দাও। You understand what I'm saying? তোমরা কি বুঝতেছো আমি কি বলছি? স্যার ওকে, নাইস। তাহলে তোমরা আমাকে করো, এই যে এরপরে হচ্ছে কি true error. Look at this case here, true error, and how do you calculate the true value for this one? Just কিভাবে বের করবে এটা? এটা তো প্রথমটা তো গেল আমাদের এ হচ্ছে আমাদের using trapezoidal rule we can calculate the distance covered by this rocket from 8 to 30 seconds, which is okay.
that becomes so easy. But তোমাকে যদি এখন এইটার যদি অ্যানালাইটিক্যাল সলিউশনের কথা বলা হয়, মিনিং দ্যাট তোমরা নর্মালি যেভাবে ইন্টিগ্রেশন বের করো ঠিক ওইভাবে তোমাকে ইন্টিগ্রেশন বের করতে হবে 8 to 30 সেকেন্ড। তোমরা লগের মানে যে ফর্মে ইউ হ্যাভ দ্য ভ্যারিয়েবল টি হিয়ার, সো ওই ফর্মে তোমরা ইন্টিগ্রেশন বের করে এখানে ট্রু ভ্যালুটা দিবা, and then from there you have to calculate the true error et for that part A, and once you get the et you can easily get the absolute related true error, which is epsilon t. Is that clear? Yes, sir. Okay, nice. তাহলে তোমরা ইয়ে করো, এই প্রবলেমটা সলভ করে চ্যাট বক্সে দাও আমাকে রেজাল্টটা। You have 5 minutes. এবং তোমাদের প্রত্যেকের পার্টিসিপেশনের, এইটার পার্টিসিপেশনের উপর কিন্তু মার্কস আছে। তোমরা যেই রেজাল্ট তোমরা দিবা এটা পার্টিসিপেশনের উপরে কিন্তু তোমার একটা অ্যাসেসমেন্ট হবে। ওকে, অ্যাটলিস্ট তোমরা আমাকে যেই ট্রাপিজয়েডাল রুল ইউজ করে যেই ডিসটেন্সটা কভার করে এক্সাক্ট সলিউশনটা হয়তো একটু পাইতে তোমাদের মেবি ইট উইল টেক টাইম, বাট ইটস ওকে ফর নাও। তোমরা আমাকে শুধু ট্রাপিজয়েডাল রুলে কত হয় সেটা আমাকে দাও।
11,868.34. Okay. Okay, so more or less you got the answer. Basically, 1100, some 11,006 or something like this. Okay, now let's take a look at this, which is I is, as we said, the approximate value for this distance that covered from 8 to 30 seconds is A is equal to 8, B is 30. Then you calculate the value for this. The function f of t is this, and then f of 8 is this, f of 30 is this, and eventually you got 11,868. Okay, so now if you calculate the true value for this particular case is gonna be 11,061 meter. So in that case, তোমরা যদি সেই ইয়েটা থাকে, তোমরা যে সমস্ত not like that exactly এই টাইপের প্রবলেম পাবো, হয়তো আর একটা ইজি প্রবলেম পরীক্ষার হলে যেখানে you have to find their analytical solution to get the true value for this case, also the numerical solution, numerical integration. So in both cases you can compare, you can calculate the true error, something like this. So এইখানে তাহলে হচ্ছে কি আমাদের true value true error টা হচ্ছে আমাদের negative this, true value minus approximate value, which is this one, and then you can calculate the the absolute relative true error epsilon t, which is 7.29%. So this is what we have is আমাদের error. The error হচ্ছে কত আমাদের 7.29% or 7.3%, something like this. এখন আমরা যদি এটাকে আসলে করতে চাই, মিনিমাইজ করতে চাই এররটা, what can we do? Because এই যে দেখো 8 to 30 is a big gap, এবং এইখানে পুরো জিনিসটাকে আমরা কিন্তু we have approximated it to a straight line. তার মানে ট্রাপিজয়েড এর কথা যখনই বলি, তার মানে প্র্যাকটিক্যালি we are approximating it to a straight line. তাহলে স্ট্রেট লাইন হলে কি হবে? স্ট্রেট লাইন হলে তার মানে তো প্র্যাকটিক্যালি আমরা স্ট্রেট লাইন বলছি, বাট practically it's not a straight line at all. So that's why আমরা এই এররটাকে মিনিমাইজ করতে পারি কিভাবে? If we do it, if we divide the whole interval into different segments that are basically the height is equal, এবং in all cases আমরা কি করব, প্রত্যেকটা সেগমেন্টের জন্য আমরা trapezoidal rule use করব, করে then finally you sum them up, you're gonna get the total area covered by this this region, which is A to B. তাহলে হচ্ছে কি, আমি যখন এটাকে দুইটা সেগমেন্ট মনে করো, এখন দুইটা সেগমেন্ট, মাঝখানে আমি আরেকটা পয়েন্ট দিব, তো তাহলে হচ্ছে কি আমার দুইটা সেগমেন্ট যদি হয় 8 to 30, which is that becomes 8 to 30 হলো আমাদের 22 divided by 2 যদি হয়, তার মানে 11 করে, তার মানে 8 to 19, 8 এর সাথে 11 অ্যাড করলে হচ্ছে 19, and 19 to 30, এইটা দুইটা আলাদা সেগমেন্ট, এবং দুইটা হচ্ছে কিন্তু একদম ইকুয়াল সেগমেন্ট এখানে. So what we have here
is আমরা এখানে প্রতিটা সেগমেন্টের জন্য আমরা we can apply trapezoidal rule তার মানে হচ্ছে কি প্রথমটার বেলায় হচ্ছে আমাদের 19.8 f of 8 f of 19 মানে already কিন্তু you have calculated f of 8 and f of 30 now you have to calculate f of 19 that's all আর কিছু নাই কিন্তু এখানে আর ক্যালকুলেশন তো তাহলে এখন আমরা যদি এই দুইটা সেগমেন্টের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে ট্রাপিজয়েডাল রুল অ্যাপ্লাই করি and calculate the total value eventually you got 11,266 meter এখন now we see the true error is -205 whereas আগে ছিল কত -807 807 মিটার থেকে it becomes 205 meter এখন তাহলে হচ্ছে কি যে আমরা তো ইনফ্যাক্ট এটা হচ্ছে obvious and we know from many lectures that okay if you divide the whole thing into very small segment meaning that if you small segment এ করা মানেটা কি মানেই হচ্ছে আসলে you are going to the true solution এটা হলো very much clear আমরা সবাই এই জিনিসটাতে এই পয়েন্টটাতে আমরা এগ্রি করি এবং এখানেও কিন্তু তা ব্যতিক্রম না এখানেও কিন্তু সেম থিং আমাদের এই দুইটা সেগমেন্টে আমরা করলাম এখন আমরা যদি আরো কমাইতে চাই এরর তাহলে আমাদেরকে মাল্টিপল সেগমেন্টে আমাদেরকে এটাকে ভাগ করতে হবে and then eventually you got the solution which is closer to the true solution true value এই যে দেখো এখানে কতগুলো সেগমেন্ট 1 2 3 4 চারটা সেগমেন্টে ভাগ করা হয়েছে তো চারটা সেগমেন্টে ভাগ করা হয়েছে মানে কি h which is height হবে কি b minus a divided by 4 b minus a divided by 4 here and the integration is basically is the same as before so এখানে n is equal to 4 তার মানে h হচ্ছে b minus a তার মানে এখন আমি তাহলে কিভাবে যাব a to ফার্স্ট যে আছে এই হাইট যেটা h তারপর h to 2h 2h to 3h এরকম করে করে লাস্ট h এই যে ফর এইখানকার কথা যদি বলি a to a plus h a to a plus h then a plus h to a plus 2h a plus 2h থেকে 3h 3h থেকে 4h meaning that b আসলে এরকম সো এটাকে ইন টার্মস অফ আমি যদি লিখতে চাই সরি এখানে মনে হয় প্রিন্টিংটা ঠিকমতো হয়নি in terms of a equal to b যদি লিখতে চাই a plus b minus a divided by 4 which is h a plus 2 times b minus a divided by 4 a plus 3 times b minus a divided by 4 and finally b that's all so তোমাদেরকে যদি কখনো কোনো কোশ্চেন দেয়া হয় যে okay you have the total area and then now you segment it into 4 parts or 6 parts something like this that it must be equal because this way you can apply the trapezoidal rule এবং আমরা দেখি for multi segment when their segment height is equal we can simplify the whole equation I mean the whole problem এই মোমেন্টে হচ্ছে কি যে আমাকে প্রত্যেকটা সেগমেন্টের জন্য আলাদা আলাদা করে করে আমাকে ট্রাপিজয়েডাল রুলটা অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে বাট ইফ দেয়ার ইজ এ ওয়ে দ্যাট ইফ ইউ নো যে ওকে উই হ্যাভ n সেগমেন্টস এবং প্রতিটা কেসে তাদের স্টেপ সাইজ অর দ্য হাইট ইজ ইকুয়াল তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখি ইজ দেয়ার এনি ওয়ে দ্যাট উই ক্যান গেট এ সিম্পলিফাইড কোন ধরনের এক্সপ্রেশন তো সেই এক্সপ্রেশনটা পসিবল এই যে দেখো এখানে মাল্টিপল সেগমেন্ট ট্রাপিজয়েডাল রুল তাহলে কি হচ্ছে আমাদের the integral I can be broken into h integrals so তাহলে হলো আমরা কি করব a to f of x from a to b এটাকে আমি সেগমেন্ট করলাম a to a plus h f of x a plus h to 2h f of x এরকম করে করে up to a to n minus 1 h to b so এই এতগুলি সেগমেন্টে আমি ভাগ করলাম তো ভাগ করার পরে দেন আমি এইটাকে তুমি যদি সিম্পলিফাই করো এই এক্সপ্রেশনটাকে what you get is b minus a divided by n which is nothing but h b minus a divided by n which is nothing but h তার মানে h over 2 here and then f of a plus
2 times. And now you go for summation I equal to 1 take n minus 1 and then f of a plus ih, which is for each case is যেটা আমাদের প্রতিটা পয়েন্টে তার এটা ভ্যালুটা বের করতে হবে ফাংশন ভ্যালুটা প্লাস এফ অফ বি। সো তার মানে হচ্ছে কিন্তু দেখো আগেরটা প্রিটি মাচ আগেরটা ছিল কি বি মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই 2 ট্রাপিজয়েডাল রুল যেটা এফ অফ এ প্লাস এফ অফ বি। এখন হচ্ছে কি জাস্ট এইচ যেটা এটা তখন এন এর মান ছিল 1, এখন n is n, I mean সেগমেন্ট হচ্ছে n, তার মানে b minus a divided by n which is okay here. f of a আগেও যাই ছিল এখন তাই আছে। এখন শুধুমাত্র মাঝখানের যে সেগমেন্টগুলি আছে প্রতিটা সেগমেন্টের করসপন্ডিং ফাংশন ভ্যালুটা আমাকে বের করতে হবে। সেই ফাংশন ভ্যালুটা ছিল কি f of a plus h, f of a plus 2h, f of a plus 3h, f of a plus up to n minus 1h. That's all. এবং finally যেটা f of nh which is the nothing but the f of b which is right here. So এটা হচ্ছে আমাদের একদম সিম্পলিফাইড একটা এক্সপ্রেশন যেখানে আমরা কিন্তু মাল্টিপল সেগমেন্ট যে ট্রাপিজয়েডাল রুল এটাকে সিম্পলিফাইড ফর্মে ইউজ করতে পারি ইনস্টেড অফ অ্যাপ্লাইং ট্রাপিজয়েডাল রুল ফর ইচ সেগমেন্ট, যেখানে তোমার একই আসলে রিপিটেটিভ কাজই করতে হচ্ছে। এটা না করে what you can do, we can simply get the output from this expression here. So again, if we apply the same problem that you did before, এখানে এখন আমরা দুইটা সেগমেন্ট ব্যবহার করি। দুইটা সেগমেন্ট যদি দুইটা সেগমেন্ট হয় তার মানে কি n is equal to 2, তার মানে b আমার h হবে কত 30 minus 8 divided by 2 which is 11, তার মানে কি তার হচ্ছে আমার 8 to 19, 19 to 30, যেটা আমরা অলরেডি করে ফেলছি আসলে। So the solution using two segment trapezoidal rule that becomes this: n is equal to 2, a is equal to 8, and b is 30. So therefore h is equal to 11. And now if you apply the same method, আগেরটার বেলায় ছিল আমরা ওইখানে করেছিলাম কিন্তু প্রতিটা এই যে 8 to 11, 19 and 19 to 30 ওইখানে আমরা প্রতিটা সেগমেন্টের জন্য separately we have applied the trapezoidal rule. For now we are not doing it. We have we have an expression which is that includes everything, and that this expression is very simple expression which is b minus a times and divided by 2n is, and this one is something like this. So তার মানে আমি eventually I got this expression here এবং I got this value here, যেটা কিন্তু আমরা আগে পেয়েছি যে 11,266 পাইছি না আমরা। এই যে দেখো এই 11,266 এই আগেরটার বেলা কি করেছি আগেরটা প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা ভাবে অ্যাপ্লাই করেছি। and now for this case we didn't do that. We have we got the same result but একটা simple format. So ওইটা হয়তো দুইটা বা এর বেলায় হয়তো you might see, oh yeah, it's not that much improvement, but if you imagine you have about 100 segments, something like this, তখন কি হবে? তখন that equation or that expression that becomes so easier for us. Again, আমাদের exact value তো আমরা আগেই calculate করেছি এটা, and so you got true value, true errors, something like this. এখন যদি আমরা টেবুলেট করি ওই ডাটাগুলি for different segments, n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. দেখো তুমি এখানে প্রতিটা কেসে আমাদের we can see the error is declining. এখানে 807 ছিল, for single segment it becomes 12.9 now. So now in terms of percentage we have here 0.11%. যেখানে ছিল 7.29% ছিল, এখন it becomes 0.11%, which is a great improvement for sure. এখন just imagine that you have another problem, একটা simple problem নেই, f of x is equal to f of x, you look, f of x 300x divided by 1 plus e to the power x. So তোমাকে বলা হলো you have to find the area from x0 to
10 x is equal to 0 to 10 এই এরিয়াটা বের করতে আমাদের using what using দুইটা সেগমেন্ট তো দুইটা সেগমেন্ট হলে obviously 10 minus 0 divided by 2 that will give you step size is h which is height is 5 and then f of 0 f of 5 f of 10 কোনটা কত সেটা আমরা বের করলাম বের করার পরে we applied here the b minus a divided by 2n করো এটা অ্যাপ্লিকেশন apply করার পরে we got this result 50.535 and now imagine what is the true value for this integral এটা তোমরা কিন্তু তোমাদের নিজেদের একটা I would say এটা তোমরা বাসায় করবা যে ওকে I want to see যে তোমরা তোমাদের এটার true solutionটা যে কিভাবে বের করেছো 300x divided by 1 plus e to the power x এটা সবাই বাসায় করো আমাকে নেক্সট ক্লাসে দেখাবার সবাই this is your homework যে how to get 246.59 is the f of 300 f of x is equal to 300x divided by 1 plus e to the power x and you do the integration from 0 to 10 and I want the result 246.59 and this is your this is your homework and you have to show me in next class just a single piece of paper তোমাকে দিবা এবং ওইখানে তোমাদের থাকবে what is that called id নাম্বারটা দিয়ে দিবা এটার জন্য কিন্তু মার্কিং হবে okay so just এইটুকু integration I'm touch nothing else okay so now sorry again for this particular case we have if we divide from 0 to 10 well, I mean 0 to 10 এটাকে যদি division করি 1 segment to 64 segment you can see that true error becomes কতটুকু দাঁড়াচ্ছে আমাদের 0.124%. so obviously যত বেশি করবা তত বেশি আসলে হবে আমাদের যত বেশি সেগমেন্ট আমরা করতে পারবো তত আমাদের এররটা মিনিমাইজ হবে তত বেশি ওকে আচ্ছা তাহলে এখানে again আমরা তো জানি যে হ্যাঁ ওকে আমাদের নিউমেরিক্যাল সলিউশনে তো এরর তো আছেই এরর থাকবে এটাই স্বাভাবিক and we are ready for that so now for a single segment trapezoidal rule if you do it I mean if you do the derivation for this one I'm going to give you another assignment for that যেখানে হচ্ছে তোমাদের যে একটা সিঙ্গেল সেগমেন্ট ট্রাপিজয়েডাল রুলের এই যে এররের যে এক্সপ্রেশনটা আছে et is equal to b minus a the whole cube divided by 12 and that becomes what is that the second order derivative of epsilon the epsilon হচ্ছে a আর b you are in between any point or any number so তোমাদের সেকেন্ড যেই হোমওয়ার্ক আছে সেটা হচ্ছে যে error calculation for single segment and for multiple segment trapezoidal rule so তোমাদের কিন্তু দুইটা কাজ এই জিনিসগুলোর জন্য you can get help from the book দুইটা কাজ একটা কাজ হচ্ছে ওই যেটা একটা ইন্টিগ্রেশন দিলাম সিম্পল প্রবলেম বাট ইউ হ্যাভ টু ডু ইট আর একটা হচ্ছে এররের এক্সপ্রেশনটা বের করা ফর ডেরিভেশন ফর single segment trapezoidal rule and multi-segment trapezoidal rule in both cases you have to show me the your work আচ্ছা এখানে আছে কিছু হিন্টস আছে কিছু কাজ আছে এখানে তোমরা you can get help from here আমি তোমাদেরকে এই স্লাইডগুলো দিয়ে দিব আজকে বাট তোমরা সেই কাজটা তোমরা করবা স্যার এগুলো কি আলাদা পেজে করে জমা দিব নেক্সট ক্লাসে হ্যাঁ আলাদা করে দিবা ইন্টিগ্রেশনটা দিবে একটা পেজ আর বাকিটা আরেকটা পেজে দিলে শুড বি ওকে ওকে স্যার ঠিক আছে জাস্ট উপরে তোমাদের এমন না যে একেবারে খুব ভেরি যে এটার জন্য একটা কভার পেজ করতে হবে ইউ ডোন্ট নিড দ্যাট জাস্ট তোমরা এটা করবা হ্যান্ড রিটেন এবং কভার পেজের দরকার নাই সিম্পলি উপরে টপ রাইট কর্নারে তোমরা তোমাদের আইডি নাম্বারটা লিখবা দ্যাট শুড বি এনাফ
আর ওইখানে ফার্স্ট প্রবলেমটা করবা, সেকেন্ড প্রবলেম যেটা দিয়েছি সেটা সেকেন্ড। টোটাল বেসিকলি তিনটা প্রবলেম। নাম্বার 1 is integration, number 2 is single segment trapezoidal ruler error বের করা, number 3 multiple segment trapezoidal ruler expression বের করা। এটার জন্য যত পেজ লাগে, লাইক কারো কারো হয়তো 2টা লাগবে, কারোর হয়তো একটাও করতে পারো, আই ডোন্ট নো। ঠিক আছে, এবং সেটা আমাকে নিবা হলো নেক্সট মানডে মর্নিং এ। আচ্ছা, তাহলে হচ্ছে আমাদের এই এরর ইন মাল্টিপল সেগমেন্ট ট্রাপিজয়েডাল রুল, এগেইন এটা তো আমরা অবশ্য দেখেছি আগে, 2টার জন্য হচ্ছে এত, 4টার জন্য কত, এবং 8টা whatever. That's all about the trapezoidal rule, okay? So trapezoidal rule টা হচ্ছে একদম very simple, very simplest one, I would say. এটা একদম easy because তোমরা তো familiar with trapezoidal rule. Now let's take a look at, এবং ওইখানে আমরা we already saw some improvements of from single segment to multiple segment improvement কিরকম হচ্ছে না। Now let's take a look at another method that is called Simpson 1/3 rule of integration. Simpson 1/3 rule of integration. So again, integration I'm not gonna go in আমরা straight way চলে যাই Simpson integration। ওইখানে trapezoidal rule আমরা কি করেছি? Trapezoidal rule আমরা ফাংশনটাকে we have approximated it to a straight line, and to do that we have used n equal to 1, তাই না? n equal to 1 we have used here, but Simpson 1/3 rule বলতেছে যে no, you know what, you can like increasing the order of the polynomial. So instead of n equal to 1, let's take n equal to 2. So meaning that whenever you have n equal to 2, the polynomial becomes a0 plus a1x plus a2x squared. মানে হচ্ছে যে we are taking 3 terms. তো 3টা টার্ম নিয়ে যখন আমরা এই কাজটা করলাম, then we got a second order polynomial which is a quadratic equation. So just give me a second. Sorry, so যেটা বলছিলাম যে we can approximate it to a second order polynomial which is a quadratic equation. তোমরা এটা জানো খুব ভালো করে, that means you need basically you have a 3 points here. তো তার মানে হচ্ছে কি যে আমার ফাংশনটাকে we are approximating it to a second order polynomial which is f2x, আগেটা তো ছিল f1x or simply f of x. তো তাহলে এটাকে we can write it something like this, a0 plus a1x plus a2x square. তাহলে হচ্ছে কি যে তার মানে আমরা we got 3 points. এখন দেখো 3টা পয়েন্ট, প্রতিটা পয়েন্ট গুলো হচ্ছে কি একটা হলো a, তার corresponding ফাংশন ভ্যালু f of a, এবং লাস্টের পয়েন্টটা তো হচ্ছে b, f of b, and মাঝখানের পয়েন্টটা কি যেটা অলরেডি আমরা ট্রাপিজয়েডাল রুলের বেলায় যেটা করেছি সেগমেন্ট করে করেছি, বাট সেকেন্ড অর্ডার পলিনোমিয়াল এখনো কিন্তু সেকেন্ড অর্ডার পলিনোমিয়াল বলছে the whole reason or for the whole function we can approximate it to a second order polynomial, meaning that you choose 3 points here. So obviously the মাঝখানের যে পয়েন্ট আছে a plus b over 2, and the corresponding function value is f of a plus b over 2 here. So you have these 3 points. Once you have 3 points, you can easily we can easily plug these values, and then as I said, we can approximate it to a second order polynomial, and from these 3 points আমরা আমাদের
এই যে ইয়েটা পলিনোমিয়ালটা সেকেন্ড অর্ডার পলিনোমিয়াল a0 প্লাস a1 x প্লাস a2 x স্কোয়ার, এই তিনটা পয়েন্ট থেকে a0 a1 এই যে এই পয়েন্টস গুলো এইটা তিনটা পয়েন্টস, তিনটা আননোন, we can easily get the values a0 a1 and a2. So f of a we get a0 plus a1a plus a2 a square, f of a plus b over 2, which is this one, f of b this. তার মানে you got three equations and three unknowns a0 a1 and a2. We can easily get it, and once you get it, the বাকি পার্ট গুলি কিন্তু একদম সহজ a0 টা. So this is the way you can calculate a0 a1 and a2. তাহলে হচ্ছে আমার okay, then once you have a0 a1 and a2, তার মানে আমার যে ফাংশনটা আছে সেই ফাংশনটাকে we have approximated it to a0 a1 and a2, I mean a0 plus a1x plus a2 x square, and then already তুমি তো জানো a0 a1 and a2 জানো, আর x হচ্ছে কি, x হচ্ছে practically this is a variable that will go from a to b. So এই রিজিয়নে আমার কমপ্লিট এই রিজিয়নে আমি কি করলাম, I can easily এইটার যে পলিনোমিয়াল যেটা সেকেন্ড অর্ডার পলিনোমিয়াল, এইটার তো ইন্টিগ্রেশন একদম সহজটা কি, a0 ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে a0x, a1 হচ্ছে a1 x স্কয়ার ওভার 2 and a2 x স্কয়ার হচ্ছে a2 x কিউব ওভার 3. তাহলে হচ্ছে that's what I got here, which is a to b, and then এটাকে যদি তুমি সিম্পলিফাই করো a0 b minus a1 b square minus a square divided by 2, a to b cube minus a cube divided by 3 here. So this is the way we can, and finally আমরা যদি a0 a1 a2 এর মানটা বসাই, এটা আমরা we have already calculated from these 3 points. Finally we got an expression b minus a divided by 6 and f of a plus 4 f of a plus b over 2 plus f of b. এই this point মানে তিনটা পয়েন্ট কিন্তু হচ্ছে a আর b তো ফিক্সড, আর মাঝখানে আমরা কিন্তু একটা পয়েন্ট নিয়েছি। তো তার মানে হচ্ছে কিন্তু এই যে এই আমার হোল রিজনটা হলো কি যে a to b, এটাকে ভাগ করলাম আমি দুইটা সেগমেন্টে, and যেটা উইডথ হচ্ছে ইকুয়াল and h is equal to h টা হচ্ছে কত, b minus 2 b minus a divided by 2. So তুমি যদি এখানে h is equal to b minus a divided by 2 বসাও, তার মানে practically I got h over 3 here, তাই না, h over 3. এই যে h over 3 এইখান থেকেই তার নাম এসেছে আসলে সিম্পসন 1/3 রুল is 1/3 here. সিম্পসন 1/3 রুল আসছে কথাটা এখান থেকে। এখন তুমি দেখো আগে যে কোনো একটা সেগমেন্টকে we have approximated it to a straight line, and now we are approximating it to a second order polynomial. তো তাহলে হচ্ছে এই, এবং in that case the formula is totally different. আগে যেরকম ছিল এখন কিন্তু সেটা নাই। তোমরা দেখো ওই যেটার দুইটা সেগমেন্ট করলে যা হয়, it's not like that. So ওইটা ছিল 2, কিরকম ছিল, 2 times a plus h ছিল, তাই না, f of a plus f of b, আর একটা ছিল plus 2 times f of a plus h, which is excuse me, আর হলো এইখানে এই ভেরিয়েবলটাও ছিল ডিফারেন্ট। So that's what the Simpson 1/3 rule. এখন আমরা দেখি, let's take a look at the same example that we did before using trapezoidal rule. দেখো, now you use Simpson 1/3 rule here, and then let's see what we got. Okay, is 11,065. তোমাদের কি মনে আছে তোমরা কত পেয়েছিলা ওইখানে 2 সেগমেন্ট করে using trapezoidal rule? দ্বারা একটু আসি ঘুরে আসি আমাদের 11,868 11,266 না স্যার, 11,868 ইয়ে ট্রাপিজয়েডাল রুল, তাই না, দ্বারা এক সেকেন্ড, এটা মনে হয় সিঙ্গেল সাইকেল। 11,266 এটা কোনটা, এটাই তো
নো 11 to 66 পেয়েছিলাম আমরা যখন দুইটা সেগমেন্ট করেছি না জি স্যার, দুটো segment। দুই সেগমেন্ট করে আমরা পেলাম 11 to 66 মিটার ইউজিং ট্রাপিজয়েডাল রুল এখন তুমি দেখো we are using the same area এবং এইখানে instead of trapezoidal rule we are using Simpson 1/3 rule and segment কিন্তু মানে if you look at the function we have the same amount of segments here so practically Simpson এর জন্য it's not a segment এটা হলো আমরা একটা মাঝখানে একটা পয়েন্টার নিয়েছি যেই পয়েন্টটা তুমি যদি ম্যাপিং করো ট্রাপিজয়েডাল রুলের সাথে it becomes another segment so 11 to 66 whereas এখানে আমার আসছে কত let me see এই যে 11065 তাই না 11065 এই কারোর তোমাদের মধ্যে কারো মাইক ডিস্টার্ব করতেছে বোধহয় তোমরা মাইক একটু ইয়ে করো মিউট করো প্লিজ এনিওয়েজ সো ওইটা ছিল 11266 নাও ইট বিকামস 11065 এখন দেখি আমাদের এক্সাক্ট ভ্যালুটা ছিল কত 11061 তাই না এখন দেখো এক্সাক্ট ভ্যালু হচ্ছে 11061 whereas Simpson 1/3 রুলে এই কি রে বাবা তোমাদের কোন একজনের মাইক্রোফোনটা একটু মিউট করবা ওকে তাহলে হচ্ছে কিন্তু যে আমাদের 11065 হচ্ছে আমরা এখানে পেয়েছি বাট এক্সাক্ট ভ্যালু হচ্ছে 11061 whereas ট্রাপিজয়েডাল রুলে যেখানে হচ্ছে দুইটা সেগমেন্ট ইউজ করে আমরা পেয়েছিলাম 11266 নাও ইউ ক্যান সি এ বিগ চেঞ্জ হিয়ার আমাদের এরর হলো কি দেখো আগেটা ছিল 20205 মিটার এখন ইট বিকামস ট্রু এরর বিকামস 4.38 মিটার তার মানে হিউজ ইমপ্রুভমেন্ট আসলে এখানে absolute relative error that becomes 0.0396% এই হচ্ছে আমাদের Simpson 1/3 rule for single segment এতক্ষণ যেটা আলোচনা করলাম এটা কিন্তু Simpson 1/3 rule for a single segment remember that you have 3 points total a b এবং a plus b over 2 in মাঝখানে it whole thing এটা becomes কিন্তু একটা single segment for Simpson 1/3 rule but if you go to trapezoidal rule that becomes 2 segments remember that এই জায়গায় তোমরা কনফিউজ হয় না তো তাহলে হচ্ছে কি আমি পেলাম single segment or Simpson 1/3 rule now if you do the same thing for multiple segments এর বেলা যদি আমরা যাই just like in multiple segment trapezoidal rule we can subdivide the interval a to b into n segments and apply Simpson 1/3 rule repeatedly over every 2 segments. ঠিক আছে? Note that n needs to be even. Divide to make it equal. Basically, divide interval a to b into equal segments. Hence, the segment with h becomes b minus a divided by n. এখানে হচ্ছে কি যে আমরা আসলে করতেছি যে টোটাল যে এরিয়াটা আছে টোটাল যেই সেগমেন্টটা আছে বি মাইনা বি টু এ টু বি এটাকে আগে আমি ইকুয়াল নাম্বার অফ সেগমেন্টে ভাগ করতে আই মিন এন নাম্বার অফ সেগমেন্টে ভাগ করতেছি বি মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই এন আচ্ছা এখন কোশ্চেন ইজ এই জায়গার মধ্যে একটা কন্ডিশন আছে এন মাস্ট বি ইভেন হোয়াট ইফ এন ইজ অড তাহলে কি হয় n হলে আমরা ইয়ে করতে পারবো না বিকজ Simpson 1/3 রুল অ্যাপ্লাই করতে হইলে তোমার কিন্তু প্রতিটা কেসে দুইটা করে সেগমেন্ট লাগবে কারণ প্রথম দুইটা সেগমেন্টের মধ্যে আমি Simpson 1/3 রুলের যে সিঙ্গেল সেগমেন্ট প্রথম দুইটা সেগমেন্ট মানে হবে Simpson 1/3 রুলের জন্য একটা সেগমেন্ট পরের দুইটা সেগমেন্ট হবে Simpson 1/3 রুলের অ্যানাদার সেগমেন্ট এইগুলি তুমি যদি সাম আপ করো দেন ইজ গোনা বি মাল্টিপল সেগমেন্ট সো এখন কোশ্চেনে যদি কোনো কারণে আমি n এর মান অড হয় তার মানে প্র্যাকটিক্যালি আমার এখানে হবে তিনটা সেগমেন্ট তো তিনটা সেগমেন্ট যদি হয় মনে করো a to b 8 to 30 যেটা
এইখানে আমাদের 3টা সেগমেন্ট যদি হয় তাহলে 3টা সেগমেন্ট তুমি ভাগ করো কিভাবে? হ্যাঁ, ইয়েস, ইভেনলি এইচ ক্যান বি ইকুয়াল, কিন্তু প্রথম 2টা সেগমেন্টের জন্য সিমসন 1/3 রুল ইউজ করলা, কিন্তু পরেরটার জন্য তাইলে আসলে সিমসন 1/3 রুল ইউজ করতে পারবা না। ইন দ্যাট কেস ইউ হ্যাভ টু ইউজ দ্য মিক্সড হুইচ ইজ ট্রাপিজয়েডাল রুল পরেরটার জন্য। কারণ ইয়েস, কেউ একজনের হাত তুলছে, বলো তো কি? স্যার আমাদের 10টার সময় একটা ক্লাস আছে। কয়টায়? স্যার এখনই 10টার সময়। ও ওকে ওকে ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে, অসুবিধা নাই। আমি এক্ষুনি জাস্ট গিভ মি 3-4 মিনিটস, আমরা এক্ষুনি শেষ হয়ে যাবে। মাল্টিপল সেগমেন্টের এক্সপ্রেশনটা আমি তোমাদের দেখাই। তো এখানে হচ্ছে আমাদের এন এর মানটা আমরা বলছি যে ইভেন নাম্বার হবে। এই 10টার সময় ক্লাস থাকে কি করে? আজকে না আমার তো ক্লাস সকাল 8টা থেকে 11টা ছিল না? স্যার 8টা থেকে 10টা ছিল। ও সরি সরি, এনিওয়েজ আমি শেষ করে দিচ্ছি, জাস্ট 2-3 মিনিটস। সো আমি বলছি যে এখানে এন এর মান কেন ইভেন হবে, আই বিলিভ যে তোমরা সেটা বুঝেছো। যদি না বুঝো তাহলে দেন উই ক্যান দ্য টক ইন আওয়ার নেক্সট ক্লাস। কিন্তু আইডিয়াটা হচ্ছে এই যে আমার সেগমেন্ট গুলি হবে ইভেন নাম্বার অফ সেগমেন্ট, সো দ্যাট every 2 segment we can use for Simpson 1/3 rule single segment process. So then again x0 a is x n is equal to b, তারপরে এভাবে করে যদি আমি x0 to x2 এর জন্য একবার ইউজ করি, তারপরে x2 to x4, মাঝখানে কিন্তু x1 আছে, x3 আছে, এই পয়েন্টগুলো যে x0 x1 x0 x2 x4 আপ টু মাঝখানে পয়েন্ট হলো x1। So এইভাবে করে করে if you apply the Simpson 1/3 rule for each segment, তাহলে eventually your expression becomes কোথায়, এই যে your expression becomes finally b minus a divided by 3n f of x0, which is the first point, f of xn, which is the last point, and then 4 times summation of it goes from 1 to n minus 1 for I equal to odd only, আর এটা হচ্ছে for even. So এটা হলো generalized expression for multiple segment Simpson 1/3 rule. Again, we can use this same multiple segment Simpson 1/3 rule for this same problem using 4 segments. 4 segment means, so practically তোমার ইয়ে হবে এখানে x0, এই যে t0 t1 t2 t3 t4, একটা দুইটা তিনটা চারটা, 1 2 3 4, চারটা সেগমেন্ট দেখো। t0 থেকে t1 একটা, t1 থেকে t2 একটা, t2 থেকে t3 একটা, t3 থেকে t4, and then apply the same process. এখানে যেটা বলছি আমরা, যে ফর্মুলা you apply it here and you get 11061 মিটার। এইখানে হচ্ছে আমাদের এরর, এবার দেখো কোন জায়গায় গিয়ে ঠেকছে। এরর is 0.30 মিটার। তোমরা সবাই পার্সেন্টেজ দিয়েছো, অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছো তো, তাই না? হ্যাঁ স্যার। স্যার নাইস। তো এই হচ্ছে আমাদের সিম্পসন দ্য সেম প্রসেস, আমরা যে ওই যে সেগমেন্টের ডিফারেন্সের কারণে আমাদের কি পরিমাণ চেঞ্জেস হয় সেটা। আর এখানেও একটা এররের আছে সিম্পসন 1/3 রুলের। তোমাদের এটা হলো জাস্ট ভলান্টারিলি, ইফ ইউ ক্যান ডু ইট দ্যাট উইল বি গ্রেট, ইফ ইউ ক্যানট ইটস ফাইন। এরর এই মোটামুটি দ্যাটস অল অ্যাবাউট ইন্টিগ্রেশন। আমি তোমাদেরকে বইয়ের মধ্যে কিছু অ্যাসাইনমেন্ট বইয়ের থেকে ফিক্স করে দিব যে এই অ্যাসাইনমেন্ট গুলি তোমরা করতে। So for now, that's all about integration. এই আমাদের আমি যেটা তোমাদেরকে বলেছি, এই মাসে আমি একটু কুইক যাব। অলমোস্ট এভরি উইকেই আমাদের ইভেন ল্যাব ক্লাসগুলিতেও তো আসলে থিওরি হয়, হয়ে আমি সামহাও এই ইয়েগুলি থিওরি কোর্সটা শেষ করে দিব ইনশাল্লাহ এই এরপর আমরা কন্টিনিউয়াস পরীক্ষা নিব। তো ঠিক আছে তাহলে, ওকে, দ্যাটস অল ফর টুডে। তো তোমরা সি ইউ অন নেক্সট মানডে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ।